ਡਾਕਟਰ ਭੁਰਜੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪੀਰ ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪੀਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਔਲੀਆ, ਅਵਤਾਰ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਬਿਲਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੀਰੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਮੀਰ ਤੋਂ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਮੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਮੀਰੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਮੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤੇਗ, ਮੀਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤੇਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇਗ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗਾਤਰੇ ਪਈ ਆ ਅੱਧਾ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਈ ਆ ਔਰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਡ ਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਔਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਵਰਡ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਦੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਬਣੀ ਆ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾਓ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਜਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਬਲੇਡ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਕਾਲਪਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਿਊਮਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਪਲ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਹੈਗਾ, ਟੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਧਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਖੜਗ ਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਤੇਗ ਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਾਰ ਲਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰ ਲਾਉਣੀ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਮੈਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਧਾਰ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਮ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ, ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਬਾਏ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰ ਕਿਹਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਧਾਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਨੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤੇਗ ਜਾਂ ਖੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਣ 'ਚ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਾ, ਇਦਲੀ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ,
ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜਪਜੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਓ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਸਰੋਤ ਰੱਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਰੋਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਿਆਨ ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਪਤਾ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਮਕਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਸਿਖਾਈ। ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗਾ 'ਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗਈ। 5 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ, ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੰਤ ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਗਤੀ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੀਰੀ ਦੀ ਤੇਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਭੁਰਜੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਕਸ਼ਨ, CONCUSSION, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਲੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਜ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਸੋ ਸੂਖਸ਼ਮ ਲਾਈਟ ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਜਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਹੈਲਮਟ ਭਾਵੇਂ ਪਾਈ ਆ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੱਜੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ, ਬੌਂਦਲੇ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀਲ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ। ਸੋ ਕੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਈਸ ਹਾਕੀ ਔਰ ਬਾਕਸਿੰਗ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਗਬੀ ਸਟਾਈਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਨ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਵਚ ਜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰਿਸਰਚ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ, ਔਰ 140 ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99% 'ਚ ਬ੍ਰੇਨ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਾਂ ਐਕਸਰੇ, MRI, CT ਸਕੈਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਕੰਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਔਰਗਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਲਿਡ ਹੈਗਾ, ਟੇਬਲ ਸੋਲਿਡ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਟੂਥਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਜਨ ਆਪਾਂ ਟੂਥਪੇਸਟ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਗਭਗ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੋਪੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਕਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਵੱਜਦਾ ਜਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਵਨ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ, ਸਿਰ ਭੱਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਬ੍ਰੇਨ ਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, NEURON, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਤੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦਾ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਵੈਲ ਕਰਕੇ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਕੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ
ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣਾ, ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਣੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ, ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਬੌਂਦਲ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਰਗੀ ਵਾਂਗਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਕੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੇਮ ਤੋਂ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਚ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਕੀ, ਗ੍ਰਾਸ ਹਾਕੀ, ਸੌਕਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਕੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਜਾ, ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ, ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਹਫ਼ਤੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀਲ ਹੋਣ 'ਚ। 6 ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਰੈਸਟ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੇਮ ਤੋਂ ਰੈਸਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਲੈਵਲ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੁੱਜੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਜੂ ਬਾਜੂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸਗੋ ਕੋਮਾ ਸਕੇਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਾਸਗੋ ਕੋਮਾ ਸਕੇਲ GCS, ਇਹ ਮੈਡੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਐਥਲੀਟ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਨੰਬ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਟਾਈਟ ਹੋਏ ਪਏ, ਉਹਦੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹਸਪੀਟਲ ਇਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਅੱਖ 'ਚ ਡਿਪਲੋਪੀਆ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਥਲੀਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਘੱਟਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਘੱਟ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਲਟੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰੋਂ ਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਈਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਕੇਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਈਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਸਕੇਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਹੈਲਮਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਐਥਲੀਟ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਡੀਨ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-6 ਵਾਰੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਲਦੇ ਸੀ। ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। 86% ਬਾਕਸਰਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਔਰ 75% ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਗੇਅਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਟੰਟਮੈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸੋਲਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਭੁਰਜੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਆ, ਜਰਸੀ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਰੀਅਲਟਰ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਟੌਮ ਡੈਵਲਿਨ। Tom, welcome to Dr. Bhurji show. How are you feeling today? I'm doing very well. Thank you very much for having me. It's a privilege. Nervous? Happy?
No, very comfortable. No, very comfortable. It's a So, great setting. so there's so much stuff here. We'll talk about that. But tell me about yourself. Where are you from, and when did your family come here, and all those things? A little bit about myself is I was born in Glasgow, Scotland, and we emigrated to Canada in 1975. Uh-huh. First to Halifax for a very short period of time, Mm-hmm. and then we took the train across Canada. Train and across Canada. Yeah, that was beautiful. Beautiful. That was a little boy from Glasgow had never seen such incredible scenery before. Wow. So it was a trip of a lifetime. And we settled in British Columbia. We had some family that were already here, and settled in a community called Burnaby, Yes. and went to school in Burnaby, Mhm. and that's where I spent my younger years. And then after that, I have lived in Surrey or North Delta since then. Mm-hmm. So, like here in Surrey and Burnaby and Delta, you're exposed to a lot of Sikh families, music, food, culture. Oh, So tell me about Glasgow. Were you exposed to somewhat like that or no? yes, actually, in Glasgow, like when I left in 1975, there was a very large Indian community there, Mm-hmm. with amazing foods. Like curry in Glasgow is second to none, Wow. and Surrey and Vancouver's catching up, but it's Uh-huh. not like it is in Still. Glasgow. So that taste gives some amazing watering of the tongue. Absolutely, and it brings back fantastic memories, and I still love it today. Mm-hmm. So you work as a business person, a realtor, and now you're doing this work in the community. What triggered you to do all these things? Um, I love what I do. I'm very passionate about my real estate business and career, and I always find that it's very important to give back. Mm-hmm. I find that it's very important to contribute, to mentor, give back your time financially, Mm-hmm. and I had been doing that through the community with my daughters, coaching their soccer in schools and Wow. So communities. you're a soccer coach. I am. I love soccer. Uh-huh. I absolutely love soccer. And they get older. They're 19 and 20 now. Uh-huh. And so for the last couple of years, I've had more time to do my own thing. So I do it through riding my bike, raising funds. Unfortunately, I lost one of my brothers, to cancer 3 years ago. Sorry to hear that. Thank you very much. So this was just something that was near and dear to my heart, and there was a passion, both mentally and physically. And one of the rides that I do is the Ride to Survive. Mm-hmm. Tell me more about that. The Ride to Survive is a bit of a crazy ride, people Uh-huh. feel. Uh-huh. It's we drive up on Friday to Kelowna. So you take your car, your bike, everything to Kelowna. Yep. We take everything up to Kelowna, and then we have dinner. We basically get a nap. We get up at about 1 in the morning. Wow, 1 a.m. 1 a.m. And then we proceed to hop on our bikes at 3:15 Uh-huh. and ride our bikes back to North Delta. Wow, Yeah, amazing commitment. it's a lot of commitment. Spiritually, emotionally, physically, it's definitely a lot of commitment, but it's a worthwhile cause. With Ride to Survive, we do a straight shot from Kelowna to North Delta. It's just over 400 kilometers. Mhm. It takes us approximately 19 hours. 19 hours. Yep, down the Coquihalla. Wow. We've ridden our bikes from Kelowna all the way, and we raise a lot of money. So you need to raise a minimum of $2,500 per person. Uh-huh. This year, I was very fortunate in the support that I got, and I raised just over $10,000 individually myself. Amazing. We're in the range of between $650,000 and $700,000. Mhm. I feel that it is right now, and one thing that is incredible is we have a doctor on board that puts in a lot of time and energy and assists us in getting matching government grants. Okay. So it will be doubled what your effort was. It will be absolutely. It'll be doubled, and that goes. There's no costs incurred. That goes directly to researching tough cancers.
ਸੋ ਟੌਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਔਰ 2,500 ਮਿਨੀਮਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ 10,000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਲੋਨਾ ਤੋਂ ਵੈਂਕੂਵਰ 19 ਘੰਟੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਕਿਲਾ ਹਾਈਵੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਡ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਇਨ दैट? On average, we have approximately 100 to 110 riders. There is a lot of support, though. We have the fire department, we had law enforcement from all police departments all over, as well as ambulance services, as well as an incredible amount of volunteers who prep food for us, get our food ready, take care of us, right down to sunscreen, anything that we need. And you feel pretty special when you do it, that's for sure. You're very well treated. No, I've been to Kokila, and sometimes when it's sunny here, there is snow on top of the mountain. So when did this ride happen? We did it in June, and we were a little bit worried a couple of weeks before, but we were blessed, and the weather turned around, and the snow melted, and actually we had a really hot day this year. Last year we weren't as lucky, and it was quite cold and quite wet, so up at the top it was very, very cold. So out of these 110 people, like a person like me, it's difficult to ride on Kokila Highway. Do people get down the bike and then walk, or everybody is okay? That's the one thing. Anyone is able to participate. Okay. And what I mean by that is, if somebody's having a bad day, our bodies are different every day. If somebody's having a bad stretch, cramping up, you can get picked up, you can get hydrated, you can get treated, and then if you have to sit out an hour, then you can get back on your bike again. Okay. They will actually pick you up and drive you to the next rest stop. Okay. So there are 11 stops, nine stops are 10 minutes each. 10 minutes to just rehydrate? Or? Just basically, that's it. Just to basically get a little bit of food in you, get some drinks in you, be able to go to the bathroom, things like that. And then we have 2 35-minute breaks, one for lunch and then one for dinner. And amazing, you know, I cannot imagine things like this is happening in British Columbia, and people like you are contributing to this cause. Thank you. So tell me more about, do you get the jersey or do you get the helmet after that? So with this, the helmet is from a different ride than the jersey. We'll start with the jersey. With the jersey, each individual has to pay all of their own ways. They have to pay all of their equipment. All out-of-pocket expenses goes to all the riders. And then that way that there's no overhead. The gold helmet here is a ride that I've done a fair amount also, and that's the ride to conquer cancer. And then after 5 years of participating in that, once again, there is a minimum fee that you have to donate to get in. So you either raise that or you write the check yourself. And after 5 years of participating, you'll get a gold helmet. And Ride to Conquer Cancer is a different ride? It's a different ride, yeah. It's more of an introductory ride. It's a 2-day ride down to Seattle, and it starts in Cloverdale, British Columbia. And what will happen is the first day you'll ride approximately 120 kilometers. Okay. Then you get to either a hotel or there's a campsite, and you stay the night, and then in the morning you get up again and you ride another 120 kilometers, which takes you into Seattle. So it's a much more relaxed, more recreational sort of ride, and that's what that one is. That's where the difference is. It's over 2 days. Now, amazing. Like, let's say you're riding, especially the Kelowna one. Do you have connection with other riders, or you're on your own zen or phase or your mental, awareness? Nobody gets left behind. We ride in a pack. And there are team captains that do have walkie-talkies in their ears, and they set the speed for everyone to succeed. Okay. And so you do stay safe, you all stay together, and the wonderful thing is there's a lane shut down for you to do it the whole way down. Okay. What's the feeling after finishing this big marathon run or ride? Incredible. At the end of the Ride to Survive, you are just depleted, mentally, emotionally, physically. You've gave it everything that you have,
As motivation, it's become a tradition that riders will, in markers, felt markers, they will write all the people that they've been affected that they know with cancer. They will write their names on their legs. What is it? So that when you're having that tough time, you look down and you think of the tough times that those people had during their bout of cancer or their struggle or sometimes their loss. So the motivation, you try and drag it from anywhere that you possibly can. Amazing. Now, you have been doing this for several years. Were you a bike rider before that, or this all came as a passion to do fundraising for cancer only? Recreational. I was a recreational bike rider, but I'm very social, and I was trying to do something that I could get the social aspect that I need met as well as the physical one. So I started riding with a group, and the group got larger, and then you meet new people, and then new people do different rides. Since then, I've been able to do the Valley Fondo. What is Valley Fondo? The Valley Fondo is a ride out in Fraser Valley. It starts from Fort Langley, and it's approximately 165 kilometers. And it's all out and around the Fraser Valley. It's a beautiful ride. I've done that one. The Whistler Fondo, which is 122 kilometers, straight up from Stanley Park all the way up to Whistler. Non-stop or? Non-stop. Well, there are some rest stops if you you may. need. Yeah, absolutely. If you need to get some more water, or if you need to get some fuel in your. So going up is a challenge and coming down is easy, or tell me more about Whistler. Well, the Whistler one, it's just straight up. It's like Stanley Park all the way up to Whistler, and then that's the end. So then you just drive back. Oh, you drive back. Yeah. Okay. So that's a beautiful. It's a beautiful ride because you see things that you've never seen before. There is the Penticton Fondo, which I just did a few weeks ago, and that's gorgeous. That's up in the Okanagan of British Columbia. And you go through a lot of vineyards and everything in and around Penticton. Absolutely gorgeous, picturesque scenery. So you're connecting with nature, you're seeing new things, you're contributing to the society. What kind of preparation do you do before a mega event? Like, is it like you keep on riding for 6 hours a day, or you eat healthy, you eat more protein, more carbs? What kind of preparations do you do? There's a mindset, and basically for myself, I can only speak for myself, and what I do is I definitely do the on-bike training. Getting your legs set, getting your lungs set, your body, and as most of you know, getting your bum ready for this saddle right here. Like this saddle is small. It's not the softest, that's for sure. So getting your bum conditioned, and then there's also the mental aspect of it. It's one of those things that you need to be physically ready, but you also need to be mentally ready for it. And if you do that work, or if I do that work, then I'm prepared to really enjoy my ride and take in the scenery and the connection that I have with people, and be able to thank the volunteers that are there, that are with us. We can't do this ride without volunteers. Absolutely. I was wondering, like that saddle is very hard. Yes. Can we get like with springs and cushions or better like you could, but it adds some weight, that's for sure, and it's all about weight. Like these bikes are very lightweight. They're very so easy light. for you to ride. Correct, and it's the smaller saddles at the end of the day on the longer rides are definitely the way to go. With the helmets and things like that. Show us the helmet, right? Well, the helmets are, they're very light as well. Yes. And but the protection that these will give your head is amazing. It's the lightweight, the protection. If you're going down, it's one of those. It's going to really protect your So skull. you are protected from concussion or head injury and things. Absolutely, absolutely. And this jersey, do you put all the time or only on special events? No, these ones we ride with a fair amount, and it's one of my favorite jerseys. And Louis Garneau is the provider of these, and Yes. they're a very good brand and very lightweight, and it works very well when you're doing it. When you're doing it, the wind will repel off you. It makes the ride a lot easier.
We'll talk more about that because our people who are advertising, they're saying the show is so good, they need some time. ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਟੌਮ ਡੈਵਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਫੇਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਭੁਰਜੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਟੌਮ ਡੈਵਲਿਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੈਂਸਰ ਉਹ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ 100% ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਈਡਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲੋਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੀ ਰਾਈਡ ਆ 18-19 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਸਰੀਰ, ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਟੌਮ ਡੈਵਲਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੌਮ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸਟੂਡੀਓ ਅਗੇਨ, ਪਾਰਟ 2। Thank you, sir. So when I was talking with you, when we met before we started to do the interview, you're a very spiritual person. Correct. So how and from where do you develop this concept of body, mind, and soul? Like, tell me more about that. It's something that was always inside of me, and I just got more familiar with it. The older you get, the more people you seem to cross paths with, and I had feelings that I knew that there was different ways to look at things and different views. And with talking to people and providing me with different authors or books or courses, self-development and self-discovery has been very big in my life. It's definitely made the difference of who I am today, I believe, in some of the experiences and the phenomenal people that I've been able to meet. So tell me more about self-development. Like, do you have a set routine? Like, you told me you do meditation and visualization and all those things. So how do you do all those things? Affirmations, visualizations, meditations. And when I'm really on track, I like to do that every day. It is something that it calms my mind, it lets me focus, and it also lets me flush out the negative so that I've got room for the positive. And if I'm positive, it lets me attract more positive. So it's like success breeds success, and for me, it's a practice. The more I do, the better I become. I'm better with people. I'm better with my clients in real estate. I am better with myself, my family, and my friends. If I don't have a good relationship here, I can't have a good relationship out there. So basically, you connect with yourself, you know who you are, and you develop that art and self or science of self-realization, and then it will help into everything you do, whether it's people, politics, business, arts, science, whatever. So you have certain authors you were talking about, you have read their books, so tell me more about those. One author that I very much enjoy is John Kehoe. And he has a book that I have read many times, and it is called Mind Power. Mind Power. Mind Power. And with John Kehoe and the Mind Power book, there is the book, there's the courses, there is seminars that you can go see John, and he is a local person. And he is a gentleman that actually moved to the bush for a few years just with himself and nothing else, and So survival. That's correct. So how to survive? Yep. And basically you need the mindset how to survive. That is correct. How he developed the mind power, right? Yeah, and create and see things in a context in which is more powerful and that works. Now we were talking about giving also, and you give 10%, like 6 ਅਸੀਂ 10 ਕੱਢਦੇ ਆ. So tell me about the name you have for the 10%. In the Mind Power book, they talk of Tithe 10. Tithe, T-I-V-E? Yes, and it is Tithe 10%. Tithe is an old word for giving, is giving back. Okay. If you tithe 10, you will get an abundance back. Yes. So it's like the more you give, the more you will get back. ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਉਹੀ ਟਾਈਪ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭਿਆ। what I call this is prosperity consciousness. Like what you're giving. So if suppose I have to become the richest person on earth, like
Bill Gates, let's say, for example, have to bring in money, bring in money, bring in money. Mm-hmm. But yeah, it have to be successful, have to give out, give out, give out. Love, time, energy, resources, and then they rebound back in abundance, right? That's correct. And a lot of people feel that it's only in a monetary field. It's whereas money, yes, absolutely, but it's time, it's energy, it's love, it's helping, it's mentoring, being there for people. The more of yourself you can give, you will have an abundance come back. That is my belief. Absolutely, because between the 7.52 billion people on Earth, we are all together. Like we can become a global village, rather than being individualistic. We can become the global village. They are also all my brothers and sisters because they are also vibrating at the same frequency as we are. Absolutely, absolutely, and that is what I believe. I absolutely believe that. So tell me more. Like you can switch from Canadian accent to Scottish accent. So come on, let's talk Scotland. Well, I do have the privilege, so I very much do have the privilege of being able to talk Scottish as well as Canadian. And out of my family and friends, I'm the only person that has got the ability to talk Scottish or talk Canadian. And I tell you, it really has come in handy in the younger years, that's for sure. It was a really good way to meet girls. Yeah, Yes. you're still good looking, man. Well, thank you. Thank you very much. So Hollywood offers coming up or not? Yeah, well, you never know, right? If this real estate thing doesn't work out, I can always go to Hollywood, and it would be really dead brilliant. That's amazing. Or very few people can switch from one accent to other, and Tom has the ability to do that. So that's the other hemisphere also being used equally effective. Yes, and here's one very funny thing. Yes. Is I've been told, and it's not like I'm awake or anything like that, but I have been told that when I talk in my sleep, I will talk Scottish. I will not talk Canadian. And Amazing. I'm like, very interesting. So very still, interesting. the inner build is still Scottish. Yes, absolutely. It's my mother tongue. Yes. And mothers, they always reside in us as we reside in their uterus for 9 months. And that's in their subconscious mind. So when the subconscious releases that during sleep, it will always talk Scottish. Yes. So in my sleep, if I talk, I will always talk Punjabi. Yeah. So what do you do for fun, like for fun activities? Oh, for fun. What do? I have 2 daughters. I love spending time with them. I have a fantastic girlfriend. I love spending time with her. She has 2 children. So together we have 4 children. We like to travel. I love soccer, so I've got season tickets for the Whitecaps. Cycling, staying active in the community, and sometimes just reading a book or listening. I like to sit and listen and do audible books. So for myself, that's what I like to do. And traveling would probably be number 1. Yeah, we've got a trip coming up in a couple of weeks, so we're really looking forward to that. So traveling to newer places, explore their Absolutely. culture and Cultures, experiences, different countries, and then sometimes Hawaii is a favorite of mine, so I really enjoy going to Hawaii, but love going back home to Scotland. Glasgow. Yeah, absolutely. Scotland is very important to me. Hannah, she's from Sweden, and one day we're going to go to Sweden. But it's just about different cultures and experiences. Cooking, I love to cook. It gets my artistic drive need met, and I love to entertain. I love to have people around me. So you cook and feed them. Absolutely, yeah, absolutely. So feeding with love. Absolutely, connection and contribution. And I love are food. very You big. can see from my size. I love food. Yes, yeah. Well, I love food too. We all love food. Uh-huh. We all love food. Now, when I see, Scottish, I've never been to Scotland, but You should go. You should go. Our Bond, James Bond, Yes, Sean Connery. So he used to wear a kilt or something like that. Yes, So why do you guys wear kilt in Scotland? Like, Well, I don't know what's the reason. because it's Scottish. I've wore a kilt many times. Like generations to generations. Yeah, absolutely. And so my question to you is, what do you wear under your kilt? Yeah.
I've never worn a kilt, so I cannot answer that. So, So nothing, or there is something? well, your socks and your shoes. Okay, I like that. That's all you wear under your kilt. No underwear. For No. tradition, you never wear your underwear. Amazing. But Yeah. then how do you, like, if you have to bend over or something, matha take, then there will be trouble? Well, you got to You have to be carefully. cautious about that. Absolutely. And what material is it made? Is it like Wool. There's summer. There's a summer kilt and there's a winter kilt, and they're made of wool, just a different thickness of wool. So a lot of sheep's there, that's why wool? Yeah, yeah. That's why the Scottish wear kilts, right? So nobody hears the zippers. It's like, that's a bad joke. No, that's okay. So tell me, like, how is real estate business going on? I hear it's crazy. And is it like a lot of money invading Canada from elsewhere, or is it a local people buying which is driving the market, or it's multiple factors? It's multiple factors. Myself, my clientele is usually not out of country. Okay. In fact, the last transaction I did was out of country. The money was coming from the UK. Okay. So, but that's not the normal. It's usually from Asia, and that has not been a big clientele of mine. The market itself is it's a very healthy market. It's aggressive. It's aggressive, especially on the strata, where it be condominiums and townhomes, because prices have risen so much that people are not able to attain or afford a single detached home. They're now looking at either a townhome or a condominium. So that market has been very aggressive. Residential detached, it's still a very healthy market. We live in an incredible, beautiful city. Yes. And so many people want to live here. And the prices have definitely driven up. It's competitive. You definitely need to know what you're doing. You need to be on top of the market for your clients. And you need to be connected within the market. You need to be out there working with the other realtors and the other business people in the community, because they're the ones that are doing the transactions, and you want to be doing them with them. But would the price keep on going up, or would it stabilize? Well, I don't have a crystal ball, but it's definitely never went down. At this point, we haven't seen a great fall in price. It's just kept creeping up. Where will that ceiling be? I wish I would know that, but at this time I don't. But it is going up. Still. And the Bank of interest rate has gone up. Correct. Bank of Canada interest rate. And they're even talking about that it may go up again very, very soon here. So. But the supply and demand factor is the one which is driving the market. Absolutely. It's all about supply and demand. It is all about supply and demand. And you're seeing more now, families are purchasing places, like the communal money. Yes. It was a very big South Asian way to do it. Multiple family members would purchase a house. Now Italian people are doing it, Scottish people are doing it, Canadian people are doing it. Wow. Because it's the way to get into the market. So we're teaching people how to buy houses. Honestly, your community is 100%, and it makes sense and it works. It's proven. Now we have only a couple of minutes, and I would like you to tell the youth what they should do to help the community. So you're on the frame yourself. And while you're doing that, I'm going to give you a shot in your arm of respect. Okay. What the youth should be doing for community is definitely giving back. The youth should be getting out there, spending time with people, mentoring the younger people, and being part of communities and clubs and associations that can help you as well as help other youth. Contribute, work hard, be honest, be good. Then the other thing I'm going to give is called honorary Dr. Tom Devlin. No, Dr. Tom Devlin, I feel. Dr. Devlin. Dr. Tom Devlin, Doctor of Bicycling. So one day this bicycle will belong to me with a better saddle. And I think I've never ridden a bike like this. I like luxury bikes, I like to have fun. This is a sports car. Okay. ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਪੁਰਜੀ ਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।